I think I can go ahead and get started. We might have some people joining us, but all of the meeting today and the meeting yesterday are being recorded. So I will be able to send out a link to everybody to access them. So if you need to leave early or you want to hear some of the questions that were asked yesterday, everybody will be able to access those, and that will help with anybody who wasn't able to attend today and yesterday as well. Vamos a empezar y nada más quiere que sepa que todo esto está siendo grabado y que también va a ser grabado por si quieren verlo después o si quieren volver a oír las preguntas y las respuestas. Vamos a tratar de empezar y tal vez haya padres que todavía se nos puedan estar uniendo mientras que empezamos. Okay, Joanna. And just a couple things for this morning. So if you have a question, you can unmute yourself and ask the question, or you can type it in the chat box if you have access to that. And we'll be watching that. So feel free to stop me at any point with any questions. And then at the end, we'll also have lots of time for any individual questions. Dice que durante la presentación, si tienen alguna pregunta, pueden parar y quitar prender su micrófono para preguntar, o también pueden ir a donde se escriben las preguntas y ella va a estar al pendiente viendo qué preguntas hay para poderlas contestar, ya sea que las escriban o que las abran su micrófono para preguntar. Okay. Okay. So what I'm going to go over today is that PFC is going to be opening, and I'm going to talk about what we're going to be doing over the next couple of weeks before we open, and then once we open, what it will look like, because we do have quite a lot of changes. Everything that I'll be going over today, we're also going to be sending out in a policy and procedure document that you'll have access to. But since it will just go over the general regulations, we also wanted to have a conversation about it so that we can answer, because there's lots of specific questions about how things will work. Una de las cosas de las que va a hablar es sobre la abertura del centro y qué es lo que va a estar pasando estas 2 próximas semanas. Va a haber varios cambios que va a verse muy distinto el centro y cómo vamos a estar trabajando o funcionando. Y también esto se va a basar en las pólizas y regulaciones nuevas, y estas van a ser mandadas a ustedes más después para que ustedes las puedan revisar. So the first thing is we are opening July 6th. I hope that you all got the letter from Edgar, our CEO, and we are very excited that we will finally be able to reopen. We've been preparing for a long time, and there are a lot of very strict regulations that we have to follow that have caused us to make changes to the site and need to take time to train everybody thoroughly, because our entire approach is based on being as safe as possible for all of you, for your children, and for our staff. So vamos a abrir el día 6 de julio. Y estamos felices de que por fin vamos a abrir, pero antes de abrir va a haber muchos cambios, muchas cosas que el personal tiene que ser entrenado y preparado. Se tiene que preparar el centro y también preparar todos los cambios de cómo los niños van a estar y para asegurar su seguridad tanto de los niños como de los empleados. So I really appreciate all of your patience. I'm sorry that we haven't been able to open before July, but we know that this is not over yet. It's possible that there will be more cases in the fall and the winter, and we wanted to set everything up to make sure that it was the safest possible situation, so that we can, you know, be mindful of everything we need to do for the long haul, because it's going to be quite a while. You know, maybe a year or more where we may need to have altered procedures to keep everybody safe. Estamos preparándonos porque ahora que ya abramos va a haber muchos cambios, porque se piensa que tal vez en el otoño o el principios del invierno pueda llegar a resurgir nuevamente toda esta epidemia, y entonces tenemos que preparar, tenemos que estar listos.
Entonces va a tomar aproximadamente un año para que estemos seguros de que no hay nada, pero queremos asegurar de que todos están bien. Y I think basically, okay. So what we're going to be doing over the next couple of weeks, this week we are finalizing the class lists. So all of you should have received a parent survey as well as calls from your family worker about when you wanted to return and what hours you needed. And right now we're trying to figure out how many will be returning and what hours they're needing so that we can figure out who is actually starting on July 6th. So, ahorita estamos preparando la lista de las clases de los niños que van a regresar. Ustedes tuvieron que haber recibido una llamada de su trabajadora familiar y un cuestionario para saber cuándo es que ustedes piensan regresar y cuáles son sus mejores horarios para que ustedes regresen. Y ahorita están preparando las listas de los niños que van a regresar y cuánto van a regresar. We will have a reduced capacity when we open. So all of our preschool classrooms will have 10 children and all of our early Head Start rooms will have 4 children. One of the reasons that we need to do that is that we need to have children stay only in their group. So in the past, we may have had an opening room where children were combined or a closing room where children were combined, and that will no longer take place. Children will only be in their classroom with their teachers and their other children to avoid a lot of mixing of groups and avoid exposure throughout the center. De la forma que va a estar, que se van a reducir los salones de clase. En los programas de Head Start va a haber únicamente 10 niños y en los programas de Early Head Start va a haber solamente 4 niños. Esto aquí es para poder asegurarnos de que los niños se van a estar en un solo salón con sus maestras. Ya no vamos a tener un salón donde van a combinar a los niños para abrir el salón o otro que van a combinar para cerrar el salón. Los niños van a estar siempre con el mismo grupo, con las mismas maestras y van a estar siempre con los mismos niños. We will be able to add more children as we go, but starting on July 6th, we will have that reduced capacity. Most classrooms, as we've gone through and asked parents, have about the right amount of children that want to come back. There are a couple of classrooms where we have more that want to come back than we have capacity for. So we will be doing calls next week to a couple of families, just asking if they can wait a couple of weeks in order to start. And we're doing it based on priority. So we are prioritizing essential workers and those that are entering kindergarten because they will be with us for a reduced amount of time. Okay. Los salones van a estar a mínima capacidad de 10 y 4 y vamos a ir aumentando más adelante, pero en la próxima semana tal vez hay algunos salones que tienen más niños de los que necesitamos y otros que tienen menos, pero la próxima semana se les va a estar hablando por teléfono a algunos padres para preguntarles que si quieren empezar ya, si es para ver si es prioridad que regresen o si pueden esperar más tiempo. Se le va a dar prioridad a los trabajadores esenciales y a los niños que se van al kinder, porque los niños que se van al kinder van a durar ya muy poco tiempo con nosotros. Okay. So next week we'll be able to reach out to all of you to confirm your start date, and then we'll start talking about the times that you need care. So because when I go through the drop-off procedure, you'll see that because we are social distancing to drop off, we are going to ask everyone to have a time slot during which they're dropping off and picking up so that we can reduce the amount of people all coming to the front at once. You can imagine at 8 or 8:30, 20 people, a big group, we're trying to avoid that and we don't want the line to be too long. So we are gonna have time slots for each family that we will ask you to stick to as much as is possible. So, la próxima semana van a recibir una llamada para saber cuál es el día que empezarían y ver qué es el horario que ustedes necesitan y cuál es el horario que les podemos dar
porque debido a los procedimientos de distancia social, tenemos que asegurarnos de que no se pueden llegar 20 al mismo tiempo o 10 al mismo tiempo. Entonces se van a estar dando tiempos horarios para que lleguen y tiempos para que salgan, y se va a analizar eso de cómo van a llegar y van con la distancia social necesaria. And one thing I want to emphasize is anybody who does not want to start right away, or anybody that we ask to start a couple weeks later or in August or September, you will not lose your space and you will not need to pay your full copay if you are not attending during that time. So there won't be any penalty for a later start. Una de las cosas que ella quiere enfatizar es que si no pueden o no quieren empezar inmediatamente, no es necesario que empiecen, pueden empezar más adelante hasta agosto, septiembre. No va a haber ninguna penalidad, no van a perder su espacio y no van a tener que pagar la guardería. Nada más quiere que estén seguros de que si deciden que no empiezan ahorita, empiezan hasta septiembre, no van a perder su espacio. Y que si no van a cubrir, no va a haber ninguna penalidad en absoluto, y tampoco van a tener que pagar por la guardería. Okay. So we will be able to increase the class sizes as we go. We know right now that preschool will be able to go up to 15 children after 1 month, and infant and toddler will be able to go back to 8 children. We do not know yet if preschool will be able to go back to 20. We are waiting on the state to tell us what's going to happen in the fall. So we're kind of playing this by ear. We do need to watch what Lori Lightfoot and Governor Pritzker say as we go through, and we'll be keeping you updated about whether we're returning to full capacity at some point in the fall. Inicialmente vamos a tener esos niños y poco a poco pensamos que va a empezar a incrementar la cantidad a tener 15 y a los niños de early gestar 8, pero no sabemos si en algún momento vamos a tener toda la capacidad como la teníamos antes de 20. Esto va a depender en los reglamentos en la ciudad, en el gobernador, en la mayor Dori, que diga cuántos y qué podemos hacer. Estamos día tras día viendo qué es lo que ellos nos dicen para poder así seguir adelante. Okay. So the other things I want to go over today are, I'm going to go through what it looks like when you drop off and pick up. And then I'm going to go through all of the steps that we are taking to keep everybody safe. And again, please feel free to stop and interrupt me with questions. You can unmute yourself or you can put them in the chat box because there's a lot of specifics here, and I'm happy to explain anything more thoroughly if you need it. Hi, Joanne. Good morning, everybody. I'm Good morning, sorry. Stephanie. Go ahead. I just got my redetermination letter. What if we were affected with work? That's a good question. You can talk about that with your family worker. We do have some ability to, provide some coverage for that. I know that there is a grace period that we can offer, so we can definitely talk with you about that. Okay, thank you. CCAP, La absolutely. pregunta de Stephanie es que a ella recientemente le llegó la carta de determinación y Joana le está diciendo que puede hablar con su trabajadora familiar y que ellos le pueden ayudar tal vez para que detengan esto temporal o que le den un tiempo de gracia para volver a empezar. Pero todo está bien. También ella decía que vamos a ver cómo es que se va a ver la llegada de los niños y la salida de los niños, porque esto va a cambiar. Y si tienen alguna pregunta, pueden parar y preguntarle o pueden escribir su pregunta en la cajita de abajo donde se escriben las preguntas o los mensajes. Okay, so let me go over what it will look like. Oh, go ahead, Sandra. I just had a question, like, will the kids be required to wear a mask? Yes. So I'll go through that. What is one of the regulations that DCFS is asking of us is that children over the age of 2 are wearing a mask throughout the day, with the exception of being on the playground and with sleeping. We do know that there are some children, obviously, who will have a lot of difficulty with that, especially in the younger age groups, and especially
our children with any type of sensory issues. So we are going to do the best we can. We won't, you know, force or traumatize any student by you know, enforcing that, but we are going to try to help them understand why it's important. And we have resources like books that we can help read with them about why we're doing that. Okay. Gloria, are you there? Looks like Gloria dropped off. Hold on one second. No, Gloria's fine. We can see you, Gloria. Can you unmute yourself? Sorry, I lost it for a minute. I think Okay. when my internet went off, Sandra was asking if, perdón. Sandra estaba, cuando mi internet se apagó, Sandra estaba preguntando que si los niños van a tener que usar máscaras o protectores de la cara. Y ella estaba diciendo, todos los niños de 2 años en adelante tienen que usar el cubrebocas. Claro que si los niños, cuando están en el salón, en los pasillos, únicamente cuando están afuera no van a usar cubrebocas, pero eso sí, no se les va a forzar a usarlos, se va a trabajar con ellos, explicándoles la necesidad de usar el cubrebocas para que estén seguros. No se va a traumatizar a ningún niño forzándolo a que lo use. Únicamente se les va a explicar y se les va a pedir que lo usen, y también porque hay niños que son muy sensibles. Thank you, Gloria. And there's a question in the chat, will you provide the children with masks? Yes. So we will ask that as children are approaching the center to drop off, that children and parents are wearing masks. And we will provide every child a mask every day. So they will get a fresh one each day. So let me go through what it will look like when you drop off, because that's obviously the first part, is that as you're approaching the building, we will ask that parents and children are wearing. Let me tell them what you say. Yeah, go ahead. Una de las preguntas era que si les vamos a proveer a los niños a cubrebocas todos los días, y ella dijo, sí, todos los días se les va a dar a los niños un cubrebocas nuevo, y todos los niños van a recibir una todos los días. So ella va a empezar con los procedimientos de la llegada de los niños. Okay, Joanna. And we also have some resources that we'll be sending to all of you. Andrea, like she said in the chat box, that will help you practice with them at home, wearing the mask if they haven't been wearing one. And there are some electronic books that you can access that will help them learn a little bit more about the virus and why it's important to wear one, that you can do in preparation for returning. También van a estar recibiendo información de procedimientos o cómo poder hablar con ellos sobre para usar el cubrebocas o la máscara, y también libros electrónicos en los que hablan sobre el virus, que explicarles qué es lo que es el virus y poder así que ellos entiendan y poder irlos preparando a que estén usando el cubrebocas. Okay. So as you are approaching the center and you have your masks on, we will have social distancing markers coming out from the front door, similar to the way some grocery stores have approached it. So we will ask you to stay 6 feet apart as you're waiting to drop off your children. And as you enter the front door, we'll have a number of things that we will do at the front door for you. Go ahead, Gloria, and then I'll do the rest. Llegando, lo primero que van a ver es que va a haber marcas donde se pueden parar para tener la distancia social que se requiere de 6 pies. So, antes de llegar a la puerta va a haber marcas donde se van a parar a esperar a poder llegar. Okay. So as you enter the door, we will have a device that will take everyone's temperature, the temperature of any children and any staff as well. It looks a little bit like a metal detector, but we went that route because it doesn't require anybody to touch. And it will just make sure that nobody has a fever, even a low fever. Anything above 100.4, we will not be able to allow any children or staff to enter the building if they have anything above 100.4.
So, cuando lleguen, lo primero que van a ver y van a pasar es algo que parece un detector de metales, pero es algo especial para tomarle temperatura, que es el que decidieron usar debido a que no tienen que tocarlos, nadie tiene que tocar nada. So, esto le va a tomar la temperatura y la temperatura no puede ser más de 100.4, que quiere decir que es una temperatura baja, no puede ser más de eso, aunque tengan 100.4 ya es temperatura. Okay. We'll also be, so we'll be recording everyone's temperature, and then we'll be doing a series of things at the front door to actually drop off your child. So one of the biggest changes is that you will be dropping off at the front door rather than going to your child's classroom. And this is to prevent a lot of adults from entering the building. The only people that will be entering the building are staff. So una de las cosas que va a estar pasando es que todos los días se va a estar marcando o llevando un récord de la temperatura de los niños y de todo el personal, y los van a tener, el cambio mayor va a ser que los van a tener que dejar en la puerta, y de ahí no hasta su salón sino en la puerta. Ahí se los van a llevar porque no van a permitir la entrada de personas dentro del centro excepto por los empleados y los niños. So at the front door, we'll meet you. It'll be either your child's teacher or a family worker or myself, Gloria, Stacy, and we will get any information that we need from you. We'll do a little health check, the same way that you would as you enter the classroom, and then we'll help your child come in. They will wash their hands right there at the front door. They will change their shoes, which I'll talk about in a second, and we will escort them to their classroom. And if it's an infant or toddler that needs a diaper change, the teacher will perform that in the classroom. So, lo primero que va a pasar es cuando lleguen, vamos a pedirles información. Las personas que van a estar afuera, puede que recibiendo los niños, puede que estén las maestras, puede que estén las trabajadoras familiares, puede estar Joana, Stacy o yo ahí recibiendo a los niños. Y lo primero que van a hacer es lavarle las manos y cambiarle los zapatos, y en un momento va a hablar sobre el cambio de zapatos. So one of the regulations is that children must have a different pair of shoes to change into when they enter the center. So as they come in, we'll be helping them change from their outside shoes into their school shoes. And if any parents need help purchasing an extra pair, we can purchase additional pairs of shoes for any parents that need it. So, uno de los reglamentos principales y de los cambios mayores es que los niños van a llegar y se van a cambiar los zapatos, van a tener unos zapatos para estar en la escuela, y si alguna de alguna familia tiene problemas en comprar otros zapatos para tener para sus niños en la escuela, nos dejen saber para poderles ayudar con eso. And we'll walk them to their classroom. We'll put their outside shoes in their cubby. And at the end of the day, when we walk them back to be picked up, we'll again help them change back into their outside shoes. And their school shoes can stay either with us at the center, or you can take them home and bring them back the next morning. That's your choice. Una de las cosas que va a pasar es que en cuanto les cambiemos los zapatos, nosotros los vamos a llevar a su salón de clases, y sus zapatos, que son los que usan fuera en la calle, van a ser puestos en el cubby de los niños, en su cajoncito, y cuando se van también nosotros vamos a agarrar sus zapatos y les vamos a cambiar los zapatos antes de que salgan, que son los zapatos que van a ir para la calle. Si ustedes deciden dejar los zapatos de la escuela, que es como lo vamos a usar, los zapatos se pueden quedar en el centro, o si ustedes deciden llevárselos y traerlos al centro nuevamente, también pueden hacer eso. Ustedes pueden decidir qué es lo que van a hacer. Okay. Sorry, I have a question. Go ahead. You said, are the teachers going to be there when in that process at the beginning, or? It may be a teacher or it may be a family worker. It may not always be able to be a teacher if the teacher is the only teacher there early in the morning or late in the evening, and they are with children in their classroom. They may not be able to be the one picking up the child, but we know that for some children, we want it to be
for all children, we want it to be somebody that they know and that they're comfortable with. Yes, I was gonna say Some that. because children my really friends know have their taught- family worker very well and others Yeah. do not. So we will try to be mindful of that as much as possible. Okay, thank you. Guadalupe pregunta que si va a estar la maestra ahí para recibir a su niño. Lo que le estamos diciendo que vamos a tratar de que sean las maestras, pero no podemos asegurar. Puede ser que sean las trabajadoras familiares y nosotros entendemos que muchas veces los niños necesitan ver alguna cara familiar para poder sentirse seguro. Vamos a tratar de que tal vez sea la maestra, pero tenemos que ver porque tal vez algunas maestras pueden estar ocupadas con otros niños. So it will be very helpful for us, for you to talk through what this will look like for your child. And we are hoping in the next couple of weeks, in addition to, you know, resources to send you about talking to them about masks, that we can also, you know, send out some reminders, talk to them about what it will be like. And we're trying right now to see if we can create a video so that they can kind of see what it will look like, that you can watch at home. So they're a little bit prepared for what it will be like to enter the center. So, estamos viendo que debido a todos estos cambios, además de que les vamos a mandar recursos de cómo y libros de cómo hablarles a los niños para que usen las máscaras o los cubrebocas, también hablen con ellos sobre cómo es lo que va a pasar, cómo es que van a llegar para que así los vayan preparando durante estas 2 semanas para cuando lleguen. Tal vez les vamos a estar mandando recordatorios diciéndoles que preparen a sus niños para cuando regresen y cómo vamos a regresar. Estamos tratando de hacer un video para que tengan una idea de cómo es que van a llegar, pero todavía no sabemos cuándo. Okay. So I see 2 questions in the chat box, both about sort of the amount of time and where we're dropping off. So drop off will only be at the front entrance because that is where we have the temperature scanner and that is where we have the sink to wash children's hands right as they come in the door. So we will only be able to enter through the front. So hay 2 preguntas en la caja de preguntas y una de ellas es que dónde van a llegar los niños y es únicamente en la puerta de enfrente, únicamente no va a haber otra puerta más que la de enfrente porque ahí es donde tenemos la máquina para tomarles la temperatura y ahí es donde se van a estar lavando las manos. So, nada más va a ser específicamente en la puerta de enfrente. And in terms of how much time it will take, we are going to try as much as possible to create staggered time slots for everyone to drop off. Some parents need 7, some parents are able to drop off later, and that will help with it being a fewer group dropping off, but it definitely will take some time. I do not know yet how much time it will take to drop off your child, but we're trying to make it as efficient as possible. Están preguntando que cuánto va a ser el tiempo para que los niños puedan llegar y entrar y estamos diciendo que todavía no sabemos exactamente. Nosotros entendemos que algunos padres quieren llegar a las 7 y otros más tarde, eso da tiempo para poder ir recibiendo los niños con un tiempo aproximado. Todavía no estamos seguros de cuál es el tiempo aproximado que vaya a tomar entre la llegada de un niño y otro niño. So hopefully what will happen, the taking off shoes and washing hands is all done by our staff once the child is inside. So your portion will just be coming up, saying goodbye to your child, you know, seeing the temperature and making sure that the child is well enough to come in, telling us anything about their evening or night that we need to be aware of for that day, and then, you know, saying goodbye, and we will take them in and do the rest of the process. So we're hopeful that that will help it be a little bit quicker. So esperamos que sea un poquito rápido debido a que nuestro personal se va a encargar de recibir a los niños, lavarle las manos, cambiarle los zapatos. Ustedes lo único que van a hacer es llegar a la puerta, esperar a que le tomemos la temperatura, contestar unas preguntas sobre cómo fue su niño el día anterior, cómo durmió, si hay alguna inquietud, algo que quieran compartir. Les vamos a hacer el chequeo de salud. Básico es nada más verlos cómo están y pasar y nosotros ya nos vamos a encargar de lo demás. Ustedes se pueden ir.
The entrance is the same as the exit, so we will be only using the front door for everything throughout the day, including staff. They will not be able to enter through the side door. We will only be using the side door for deliveries where no delivery individuals are coming in the building, but just delivering boxes. Yeah, go ahead, Gloria. Dice ella que únicamente se va a estar usando la puerta de enfrente, las puertas laterales o las puertas de atrás van a ser usadas únicamente cuando van a dejar materiales, y eso va a ser dejarlos en la puerta porque no van a poder entrar. Nada más en la puerta van a recibir cajas o paquetería o lo que se tenga que recibir por las cajas de atrás, pero ni siquiera el personal va a poder entrar por la puerta lateral del parking o de atrás al edificio. Okay. And Aurelia, your other question, sign-in is going to be completed by our staff. So we will take your child to the classroom and sign them in to the classroom when we drop them off. The reason we're doing that is because it minimizes us all, you know, passing a pen back and forth, or trying to do some type of electronic where we're all touching an iPad. So we will be doing the sign-in at the classroom. So, alguien preguntó de que cómo los íbamos a firmar la entrada. Entonces ella explica que nosotros vamos a firmarlos dentro del salón. Nosotros los vamos a recibir y se van a firmar dentro del salón para quitar el tener que estar usando una pluma o estar usando algún aparato electrónico para firmarlos, para ponerlos y estar compartiendo una pluma. Eso entonces nada más los vamos a recibir y nosotros mismos, el personal, los va a firmar dentro de su salón. At the door, in addition to taking temperature, we will do a general health check, as we always would. We will be much more strict about any signs of illness. So some of the regulations specify that if a child has symptoms of a cold, shortness of breath not associated with asthma, any type of cough, they will not be allowed into the center, even if whether or not we suspect that it is COVID-19 related. We will not be allowed to admit any children, even with mild symptoms of illness. Una de las cosas que van a estar más estrictas es el que los niños, si están un poquito enfermos, si tienen algún catarrito, algún síntoma de algo, aunque no sea COVID-19, no van a poder ser recibidos en el centro. Si tienen un poco de temperatura, no van a poder ser recibidos en el centro, o inclusive si tienen por el asma un poco de asma, no podemos recibirlos. Es uno de los reglamentos más fuertes que se va a implementar, que no pueden estar ni siquiera un poquito enfermos para que puedan entrar al centro. I think Sandra has a question. Hold on one second, Sandra. Let me just say one more thing about that. One of the things that will be difficult about this is DCFS is asking us that if any child has a symptom of illness, if they are sent home for the day, they will have to get a doctor's clearance before returning. So we're going to be working on our referral process to try to support families in getting appointments and support that financial burden of requiring families to go to the doctor. We know that as the fall approaches, flu and cold happen, but unfortunately anyone with even a flu or a cold will not be allowed in the center, and they will have to go to the doctor to get a clearance to come back. Uno de los reglamentos más fuertes que pasó el Departamento de Niños y Familias es que cualquier pequeña enfermedad que los niños tengan y que sean mandados a la casa, van a tener que ser llevados al doctor para que reciban una nota diciendo que están bien y que pueden regresar. Y nosotros entendemos que muchas veces esto implica gastos económicos y el centro está dispuesto a apoyarlos haciendo un referido para que puedan ir a algún doctor que los atienda más rápidamente o pagando el gasto o lo que cobra el doctor por un chequeo de este tipo. Thank you for your patience, Sandra. Go ahead. Yeah, what if your child had the virus? So all children and parents before returning are going to be asked a series of screening questions. We have had people that had it, you know, in March or April and have since recovered.
Anybody who has had a positive case in the past will have to have a physician's letter that is pretty detailed to return that they are no longer contagious and that there's no risk of transference to anybody else. Let me let Gloria translate that, and then I'll talk about. Sandra está preguntando que qué pasaría si algún niño ha sido o tuvo el COVID-19. Entonces, Joana dice, ok, una de las cosas es que si lo tuvieron en el pasado, en marzo, abril, se les va a pedir que los lleven al doctor para que el doctor dé una nota donde diga que están bien ya, que no son contagiosos, que no pueden transmitir el microbio y puedan regresar. So vamos a necesitar una nota del doctor si en algún tiempo lo tuvieron. And that requirement is for them to be symptom-free for a period of time. Most doctors are asking for them to be symptom-free for 2 weeks. And that is something that we will ask for anybody that has been either a positive case or has been in contact with anyone with a positive case. So before returning and anytime anyone leaves and then returns, they will have to answer those screening questions in order to make sure it's safe. So antes de poder regresar van a tener que contestar una serie de preguntas y si les ha dado o han estado expuestos al virus, van a necesitar una nota del doctor diciendo que están sin problemas, porque usualmente los doctores, después de que ya han pasado un cierto tiempo y después de 2 semanas sin tener absolutamente nada, ellos dan la nota diciendo que pueden regresar, pero es hasta que por 2 semanas no tengan absolutamente ningún síntoma. And there's a question, what happens if someone tests positive for COVID at the site? So this could be a child, a staff member, or a parent of a child, or just exposure to someone. So we are required to report any positive cases to the Illinois Department of Public Health and to DCFS, and we will have to follow their instructions based on the individual case. So we will immediately inform all the parents that we may have a positive case or that there was a potential exposure. The identity of the individual will be kept confidential, and we will go from there as to what has to happen based on the individual case. Hubo una pregunta en la caja donde decía qué pasaría si alguien en el centro está infectado con el COVID-19, ya sea niño o personal o adulto. Y una de las cosas que dice Joana que tendríamos que reportarlo inmediatamente al Departamento de Niños de Familias y también al Departamento de Salud y seguir las instrucciones que ellos nos dan. Inmediatamente se le avisaría a todos los padres sobre lo que está pasando y se seguirían los protocolos que nos den el Departamento de Salud y la ciudad para qué es lo que tenemos que hacer. Depending on the case, the instructions may be that we have to close a classroom for a period of time. Hopefully it would not happen that we would have to close the center, but if anything like that happened, we would be using text communication, email communication, and phone calls to let all the parents know what was taking place and what actions we were taking. Si algo como esto llegara a pasar, no sabemos cuál sería lo que tendríamos que hacer. Tal vez la ciudad nos diría que cerremos nada más el puro salón, o si nos llegaran a decir que tenemos que cerrar completamente toda la escuela, se les informaría inmediatamente a todos, ya sea por mensajes de internet o por mensajes de texto o por llamadas por teléfono, pero no sabemos qué pasaría, pero se les informaría inmediatamente a todos de alguna forma. The other thing we'll be doing if we have anybody with symptoms during the day. So let's say middle of the afternoon, we have a child that appears warm. When we take their temperature, they do have a fever, or a staff member develops any symptoms, we do have an isolation room set up. So that child or staff member will be moved to the isolation room. If it's a child, they will need to be picked up within 1 hour. And they will have to get a full clearance before returning. Una de las cosas de las que han estado preparando es que si algún niño llega bien, pero en el medio del día o después de mediodía empieza con temperatura, ya sea niño o personal, y está enfermo,
se ha preparado un cuarto de insolación donde van a estar los niños o el personal si está enfermo. Los niños van a estar ahí y tienen que ser recogidos dentro de la siguiente hora de que se dé cuenta uno de que están enfermos. Y se tienen que ir a casa y para regresar van a necesitar una nota de doctor. Another question from the chat box, is everyone required to get tested? We are not requiring everyone to have a test. They have not asked us for that in the regulations. And unfortunately, I think we have had some individuals get a negative or positive test that was inaccurate. So we are not relying on the testing as a requirement for returning, but we will be screening very closely for symptoms and doing it based on that, as well as the screening questions about whether you have been in contact with anyone who is positive or had a positive test yourself or anyone in the family or household. Una de las preguntas es que si van a pedir que todos se hagan examen del COVID-19 y no es un reglamento que nos hayan dado como requerimiento para que regresen. Y debido a que los exámenes o las testes los exámenes que se hacen no son 100% seguros, pero lo que sí vamos a estar monitoreando muy de cerca la salud de todos, la temperatura y todas las preguntas que se hacen en relación a que si han sido expuestos o si han estado cerca de alguien que tenga COVID-19. Eso sí vamos a estar monitoreando muy de cerca, pero el examen no es requerido porque no se ha comprobado que sean muy seguros y la ciudad no nos lo está requiriendo. Let me pause for a second. Any other questions before I move on to other things besides the way that we're dropping off? ¿Tienen alguna otra pregunta antes de que sigamos adelante? Okay. So in addition to everything that we've already talked about that is going to keep the kids safe, the way that we're entering, the way that we're separating children, I also want to talk about our cleaning and sanitation. Go ahead, Gloria. Una de las cosas en las que después de hablar sobre la llegada al centro, vamos a hablar sobre la sanidad y limpieza del centro. So we have pretty extensive regulations that we will be following for cleaning and sanitizing. And in order to make everything able to be sanitized, we've also modified the location. So everything that is a soft item that can't be wiped down either needs to be laundered or it has been removed. So all of the carpet has been removed. Some of the larger softness items that can't be put in a laundry machine have been removed so that everything in the classroom can be sanitized. Uno de los reglamentos principales o más fuertes fue la limpieza y la sanidad o el desinfectar todo. Y una de las cosas que es que si algún material es suave que no se pueda lavar o limpiar apropiadamente para desinfectarlo, lo vamos a tener que quitar. Por esta razón ya se quitaron todas las alfombras de los salones y si no puede ser lavado, limpiado, no va a estar en el centro. So we will be wiping down frequently used surfaces every hour, and we have additional maintenance staff that have been brought on in order to be able to sanitize things throughout the day. So, una de las cosas que vamos a hacer es que todo va a ser desinfectado y limpiado cada hora. Y por esto hemos contratado personal de limpieza, más personal de limpieza, porque es mucho trabajo y para que se mantenga la limpieza y desinfectar cada hora. We will be having laundry done more regularly so that we don't have to share any laundered items or reuse sheets. And the children will be napping 6 feet apart because that is one of the times where they will not be wearing masks is during nap. So their cots will be separated by 6 feet.
se va a lavar y limpiar todo más constantemente y más seguido, y cuando los niños se duerman, sus camas van a estar separadas a 6 pies de distancias, porque es cuando no van a estar usando el cubrebocas o la máscara, sus camitas van a estar a 6 pies de distancia uno del otro. And all of this is based on the most current information, but we will always keep updated on what any new information that comes out, because this is constantly evolving and this may not be perfect. We are going to have to see how this goes. If anything is not working, we'll address it and make sure that we're doing, following any new guidance that comes out. Todo está cambiando constantemente y estos son los procedimientos que vamos a estar llevando ahorita, pero puede que cambien. Estamos viendo cómo esto funciona y con los cambios constantes que está habiendo, vamos a ir cambiando de acuerdo a las necesidades que haya en los cambios. And Deja, your question, we will be returning items that were left at the center before it closed. We'll be putting them in a bag and giving them to you when you pick up. And unfortunately, we will not be able to have children bring personal items when they return. They will be bringing shoes, as we discussed, and a change of clothes, but we will not be able to have them bring blankets, softness items, or toys from home, because we can't guarantee that those have been sanitized, so they will not be able to bring them. I have a quick question. Oh, sorry. Let me finish. Okay. Las cosas que tenían los niños en el centro van a ser regresadas a cada quien, se van a poner en una bolsa y se les va a regresar, y debido a todo esto no se va a permitir que los niños traigan otras cosas, por ejemplo cobijas o cosas suaves. Solamente lo único que se va a permitir que los niños traigan son unos zapatos, un cambio de ropa y es todo. Ningún otro objeto, ni cobija, ni cosas suaves que no sabemos si fueron desinfectadas correctamente. Okay. Go ahead, Guadalupe. So what if, wait, is there a limit of clothes that you could bring to your child? Because usually like we'll fill it up, the little bucket where the cubby goes, or just one pair of clothes? No, you can bring additional changes of clothes. Oh, okay. The clothes are allowed. We understand that that's necessary and it's helpful for us. And additional shoes are allowed. It's just additional personal belongings we won't be having in the center. Oh, okay. So okay. So not like blankets or like sometimes they'll bring like little toys and. Okay, right. Thank you so much. We will be providing blankets for all of the children, and we'll be using the laundry service that we've contracted with to launder all of the sheets and blankets much more frequently than we have in the past. We're using a service so that all of our staff aren't using, we only had one washer and dryer, so we've contracted a service to be able to launder everything very frequently. Guadalupe preguntaba que si va a poder llevar más de un cambio de ropa. Joana le dijo que sí, que puede llevar la ropa no hay ningún problema, van a llevarle varios cambios de ropa, está bien, pueden llevarlos, lo que sí no se les va a permitir va a ser otras cosas. Nosotros vamos a proveer las cobijas y las sábanas para que duerman y se contrató un servicio de lavandería para que pueda más constantemente estar lavando las cobijas de los niños, las sábanas de los niños, y nosotros no vamos a hacerlo en el centro debido a que solamente tenemos una lavadora y el personal no se va a encargar de estar lavando la ropa. Se contrató un servicio de lavandería para que puedan venir, llevarse la ropa y lavarla apropiadamente, desinfectarla apropiadamente. Okay, Joanna. And Andrea, your question about should we place the clothes in Ziploc bags? We haven't addressed whether we're requiring everybody to bring something in a bag. We can certainly have bags available at the door if necessary, but we can also, have the child or the staff member transport things to the cubby. All of the cubbies have separations. So the child's cubby will only ever be used for the child's items. And because they're separated, doesn't necessarily need to be enclosed in a bag. But if it's easier to carry them, especially for children that, are not able to carry something large while they're walking, you can bring it in a bag, or we can have bags available for those that need it.
La pregunta era que si se va a proveer o si se va a poder poner las cosas dentro de una bolsa que se cierre, una Ziploc bag, y dice que no hay ningún problema. Nosotros tal vez podemos proveer las bolsas si es requerido, pero si piensan que quieren traer la ropa en una bolsa, está bien, tal vez la vamos a tener que poner para que los niños caminen y llevarlos con la ropa si es bastante a su salón, pero no es necesario debido a que en los COVID de los niños están separados, hay una separación y únicamente la ropa y las cosas del niño van en esa área. Another thing that we'll be doing in order to keep things separate is we will be doing individual meals. So in the past, we really love family style, and it was always very important to us. And unfortunately, we won't be able to do that right now because children using common utensils to serve themselves as well as others sometimes ends up with, spoons going back in the bowl. So unfortunately for the foreseeable future, we will be having plated food given to children in advance so that they're not sharing common utensils. Una de las cosas que va a cambiar es la forma que los niños comían. Siempre hacíamos en forma familiar, donde cada niño se servía. Ahora se les va a servir platos individuales a cada uno para que así no tengan que servirse, debido a que si se tenían que servir, había veces que agarrar la cuchara y tenerse que servir o tener que usaban otra cuchara. Entonces ahora se les va a servir individualmente a cada niño, no se va a poder hacer como lo hacíamos y que nos gustaba hacerlos, estilo familiar, que cada quien se sirva. Cada niño va a recibir su plato individual para que así puedan usar únicamente sus propios utensilios. Anna, I see your question. Bring a book bag. Let me actually ask about that because if it just had shoes and clothes in it, it might be okay. But because the regulation says personal items, I might just want to get clarification on that. So I will get back to you about that. Preguntaban que si van a poder llevar una mochilita a los niños. Entonces, Joana dice que va a tener que aclarar eso, va a hacer la pregunta para saber si puede llevar mochilas, porque dice que solamente artículos personales, o sea, la regulación dice que solamente artículos personales. So va a preguntar si van a poder llevar mochila también, eso es considerado personal. Okay. Okay, let me see what else. So Ella está revisando a ver qué más. Sorry. It's okay. So for anybody that does not start on July 6th, either because they don't want to or don't need it yet, or because we ask them to wait a couple of weeks, we will be trying to provide remote learning at home so that you can participate in what we are doing from the school. So we have a couple of different ways we're going to do that. So una de las cosas, si por alguna razón no regresan ahora en julio, van a regresar hasta agosto, septiembre, por cualquier razón, también se va a poder proveer educación en línea y hay unas formas distintas de hacerlo y ahorita nos va a explicar cómo se va a hacer eso. So the first way is that we will be starting to use Ready Rosie, which you should have all received an invite to. It's an app that allows us to send videos to home of ways that you can do learning activities using materials that you already have, and incorporate math, language, literacy, science, all of the things that we would be doing at the center. So una de las formas que lo vamos a hacer es a través de un programa que se llama Ready Rosie, que tal vez ustedes ya recibieron la invitación para que se registren en ello, y a través de este se van a mandar videos e información de materiales o cosas que ustedes pueden hacer y para ser relacionados con matemáticas, ciencia, lectura en todas las áreas para que puedan a ustedes trabajar con sus niños. We also received a grant to purchase laptops for the classrooms.
And one of the ways that we'll be using those is for families that have not yet started back, we will be asking if they would like to participate virtually in the circle times that's happening in the classroom or in other specific kind of fun activities, so that the teacher can kind of have the laptop there while they're working with students in person, and students from home will be able to at least view certain portions of the day. Una de las cosas que va a estar pasando también se recibió un fondo bastante grande para poder proveer a cada salón una computadora portátil, y se quiere que durante ciertos tiempos en el salón, por ejemplo, durante el tiempo de círculo, las maestras puedan ponerlo para que los niños que están en casa puedan verlos, estar haciendo el tiempo de círculo y ellos en casa, y puedan participar así a estar en el salón, o tal vez algunas otras partes del día donde los niños puedan participar también a través de conectarse por la computadora. Okay. So each teacher will be doing a lesson plan like they usually do, but there will be a new portion on the lesson plan that is how are they supporting children at home who have not yet returned. And that may be different for each family depending on what is best for you and how we can support you. So we'll be looking to continue to partner with you even if you don't start on July 6th. Las maestras van a seguir haciendo sus plan de lecciones igual que lo han hecho, pero van a aumentar otra parte donde van a tener que especificar cómo es que están ayudando o apoyando a los niños que todavía no han regresado, y también va a ser basado en lo que es la habilidad de ustedes o lo que tengan ustedes disponibles, de cómo pueden conectarse con la maestra también para poder seguir ayudando a los niños a pesar de que ellos están en casa. Other things, we will still be using the playground. The groups will not be mixing, so there will only be one classroom on the playground at a time, but we will be trying to get the children as much outside time as possible, but they will not be able to take walks in the neighborhood or use any common playgrounds. Todavía los niños van a estar usando el jardín de juegos que está afuera. Nada más lo va a usar un grupo a la vez, no van a poder compartir el espacio con otros grupos, no van a poder salir a dar caminatas alrededor del barrio, solamente pueden salir atrás a jugar, y vamos a tratar de que tengan el más tiempo posible de estar afuera, pero solos, sin combinar salones. Other additional items, we unfortunately will not be able to have events, as you may have guessed. So because of, individuals entering the building and being present. So anything that typically would require a meeting, for instance, a home visit or a family review, if you have questions about your child and would typically meet with a family worker, a teacher, myself, etc., all of those will be conducted virtually for the time being. So, como se pueden imaginar, no vamos a poder tener por lo pronto eventos, ni tampoco juntas de padres. Y si necesitamos tener alguna junta por ejemplo, las visitas a casa o revisión familiar que se requiere para hablar sobre alguna inquietud o algo sobre el niño, todo esto va a ser hecho virtualmente. No podemos reunirnos en grupo. And for children who are receiving IEP or IFSP services, individual therapists are not doing in-person visits right now, as some of you may be aware. They are doing virtual therapy sessions. So our recommendation would be for you to access that at home, because then you can see the recommendations from the therapist, since you will not have as much time face-to-face with your child's teacher. However, if you're not able to do it at home and you need us to conduct the virtual therapy in the classroom, we can talk individually about that, since we will have laptops for the teachers. Una de las cosas que también de los niños que tienen un IEP o un IFSP,
o que han sido evaluados y que tienen que recibir terapia. Como ustedes saben, ahorita las terapistas no están dando terapias en casa o en ninguna otra parte, todas las están dando virtualmente a través de la computadora, y eso va a depender de ustedes si ustedes las quieren seguir tomando en casa. Si quieren que los niños las reciban mientras que están en el centro, tendríamos que hablar individualmente con cada uno a ver cómo se puede hacer, porque todas las terapias en sí están siendo en línea. Y es bueno que ustedes como padres las vean en línea para que así vean las recomendaciones que están dando sobre los servicios que se le están dando a sus niños. Your question about playtime in the gross motor room. So whenever the weather is good, we are going to try to be outside as much as possible. Infants have their own playground. The rooms 3 and 4 have access to their own section of the playground. Obviously, the largest section is typically used for preschool, but we'll also be rotating other groups toward it. And we also have the south side with the little house. So we have several different areas so that groups can remain separate and still get a lot of outside time. So that's our priority. Go ahead, Gloria. Están preguntando sobre el uso del gross motor room o del cuarto grande. Cuando la temperatura lo permita, se va a tratar de que los niños tengan tiempo afuera. Tenemos varias áreas. Los niños pequeños tienen su propio espacio hacia afuera, y los niños de más grandecitos van a estar usando la parte grande, pero también tal vez algunos salones pueden usar la parte donde está la casita para atrás. So hay varias áreas que pueden usar. Joanne, I have a quick question. Sure, go ahead. What about their medical records? Like, you know how they will ask for dentist, other shots and stuff like that? Would they be needing that when they go back, or everything's just going to be dropping them off and that's it? If they, so Yvette has been individually reaching out to parents that have expired physicals. Children and staff will have to have a current physical with immunizations in order to return. And that's a very strict regulation. We won't be able to make exceptions about that. However, if your child's physical is not out of date, you will not need a new one to return, only if it has expired or if there have been updates in terms of immunizations or anything since we've been closed. Okay, and I've been trying to contact Yvette, and I haven't been able to. Will I just take the stuff to the daycare, or do I have to personally give it to her? Once we're open, you can bring it to us, but obviously right now there's nobody there. So let me talk to Yvette and see if she can reach out to you since you haven't been able to reach her. Okay, sounds good. La pregunta de Stephanie es que si necesitan algún físico o algún dental, que si se va a ser requerido. Joana le está diciendo que si durante el tiempo que estuvimos fuera, tu examen físico se venció, cualquier médico se venció, tienes que tomarlo. Y B se ha tratado de comunicar con muchas familias, especialmente con las que ya se le ha vencido el físico, para que se pongan al día con su físico, porque es una de las regulaciones más fuertes, que todos los niños y las personas que trabajan tienen que tener su examen físico con vacunas al día. So, si tu físico se venció, podemos tal vez ayudarte para que consigas dónde hacerlo, pero tiene que estar al día. Y ella dice que ella ya lo tiene, pero que si se lo puede llevar a ver. Entonces Joana le dijo que cuando regresemos lo puede llevar, puesto que ahorita no hay nadie en el centro. One more thing about the gross motor room. So like I said, the outside is our priority, but obviously there will be days where we cannot go outside. So when that is the case, we are going to be trying to use alternate spaces. Some of the small children can play in a hallway that is blocked off because that's very easy to sanitize. We will use the gross motor room, but it will have to be sanitized in between groups. And so we are going to use it sparingly and only when the weather is inclement. Dice, regresando al uso del gross motor room, va a ser usado
únicamente cuando la temperatura afuera no permita que estemos fuera. Si pueden salir, van a salir a jugar afuera, pero si no pudieran, entonces se usaría el Grossmore Room o el cuarto grande, y tal vez también podríamos usar los pasillos para que los niños más pequeños puedan jugar y correr, debido a que estos son espacios que se pueden limpiar y desinfectar fácilmente. Y en el Grossmore Room o el cuarto grande, cada vez que entre un grupo y salga, va a tener que ser limpiado y desinfectado para que pueda entrar otro de los grupos. Okay. And one last thing to mention is that all of our staff have gone through a COVID-19 training, as well as training on these individual policies and procedures. We're going to be working with them in the next coming weeks to make sure that they are setting up their classrooms and that they're following all of these procedures. Una de las cosas que ha estado pasando, todo el personal ha estado recibiendo entrenamiento sobre el COVID-19 y también sobre los procedimientos que estamos llevando a cabo. Y durante estas 2 semanas se van a seguir recibiendo algunos entrenamientos y también tal vez regresando para preparar sus salones. I believe that that's everything that I need to go over. So let me open it up now to questions from anybody. Parece I que have esto one. es todo y por favor lo vamos a abrir para preguntas. Go ahead. So what would be the process for picking up the child? Sure. So pickup is essentially the same thing in reverse. So you'll come to the front. Someone will be waiting there. They will contact your child's classroom to bring the child down. They will help the child wash their hands and switch their shoes, and then they will transfer the child to you, having already signed them out, so you won't have to do sign out. They'll also be able to communicate anything that happened during the day or anything that you need to be aware of. Una de las cosas, la pregunta es, ¿y qué va a pasar a la salida de los niños? Joan está diciendo que es lo mismo, pero solamente, como quien dice, al revés, porque lo que vamos a hacer una vez que llegas, se va a hablar al salón para que traigan al niño o niña, que bajen, lo traigan, lavarle las manos, cambiarle los zapatos y entregártelo. No van a tener que firmar, puesto que nosotros lo vamos a firmar la salida. Okay. Asking that, sorry, I forgot to mention that. Pardon me? Oh, I said just thank you to her for asking that because I forgot to mention pickup. That would be helpful. Yes. Dice que gracias por haber hecho la pregunta debido a que a ella se le había pasado hablar sobre recoger cuando la salida de los niños. Andrea, I see your question about sippy cups. That's a very good question. We sanitize all of the cups that are with us through the dishwasher system anyway. So I don't think that it's a problem for us to have personal cups, but let me check on it just to make sure. Están preguntando sobre las tazas de los niños pequeños, de los bebés, y está diciendo Joana que las tazas en sí son desinfectadas en la lavadora para desinfectarla, pero va a preguntar para estar segura sobre los procedimientos, pero no cree que haya ningún problema en que cada niño tenga su taza individual. Any other questions that I can answer for all of you, for anybody? Jimena, Yes, Gisela? since I'm her parent, I was just gonna mention that they all have their individual cups anyway. They have their names, so no one shares cups. Okay. But just keep an eye that they won't grab one another's cup. Gisela está contestando, dice que como madre y como maestra, ella ahorita está como maestra diciendo que cada niño tiene su propia taza y todas son marcadas con sus nombres para que ningún niño use la taza de otro niño. Todo está separado para los niños. Another question. So are we gonna be able to like to talk to our teachers? Like for example, like my child was on the diaper when we left, but now I'm potty trained him already.
So how would I be able to contact my teacher, like just so we could be on the same page with that? Yes, absolutely. I think that one of the things that's going to be most challenging, in my opinion, about this is just maintaining these relationships, because the face-to-face won't be there. And so we're trying to think about creative ways to do that. In the coming weeks, we are going to try to set up a phone call between every parent and child that's returning and their teacher, so that they can talk about quite a few things, like how it's been over the last few months, anything that you're experiencing. Hopefully they can talk to the child a little bit, just to create that connection before we come back. And then as we move forward, we are going to be trying to use some electronic means of communication back and forth, so that we can send you information through Ready Rosie about how your child's day was, or answer any questions that you have, since you won't have the face-to-face every day. La pregunta es, por ejemplo, ¿cómo va a ser la comunicación con mi maestra? Debido a que ahorita mi niño cuando salió todavía no estaba entrenado para el baño, y ahorita ya estoy entrenándolo, ya estoy acabando de entrenarlo, pero ¿cómo le voy a comunicar esto a mi maestra? Joana le está diciendo que es una de las cosas que vamos a extrañar más, es la comunicación de cara a cara o de persona a persona con todos ustedes. Estamos tratando de ver cómo se va a hacer todo esto. Una de las formas que piensa que lo vamos a hacer es tal vez a través de Ready Rosie, contacto por la computadora, por teléfono. Se está planeando en que las maestras le hablen a cada familia de los niños que van a regresar para preguntarles cómo es que ha estado su niño durante este tiempo que estamos fuera. ¿Qué es lo que tenemos que saber de su niño durante este tiempo que ha estado fuera? ¿Qué cambios ha tenido? Y que tal vez ustedes le permitan ver y hablar con su niño, para que así ellos también empiecen a hacer la conexión con su maestra nuevamente y poder así estar al día con lo de los niños. Y vamos a estar trabajando en ver cómo podemos abrir esa comunicación con todos ustedes. And Andreas, you're along the same lines about teachers' emails. Yes, you will have access to be able to email your teacher back and forth for those of you that use email. And we will be able to use that before we go back, and then as we continue to communicate or to send pictures, as well as the app. Andrea pregunta que si vamos a poder usar el correo electrónico para comunicarnos con las maestras. Sí. Pueden comunicarse con sus maestras a través de correo electrónico, y vamos a tratar de hacer lo más posible también de comunicarse ya sea por eso o por Ready Rosie. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? No? ¿No preguntas? Everybody, just for 1 second, just in case anybody's having trouble unmuting themselves and wanted to ask a question. I do. What's gonna happen now when we need to make a payment? Would that be done when dropping off the child or picking him up? We can do payments when you drop off, or you can do payments online. So since the ProCare system was implemented, you can log into ProCare through any web browser or your phone and make online payments if you'd rather do it that way. The family worker can go over with you how to do that, and the website, and you just put in your email address. Pregunta de cómo es que podrían hacer los pagos ahora que regresen. Joana les está diciendo que pueden hacerlo cuando lleguen a dejar a los niños, o por el programa que se llama ProCare, y que pueden entrar a él ya sea por el internet o por teléfono, o de alguna forma pueden entrar. Las trabajadoras familiares pueden ayudarles para que puedan accesar a este sistema y poder hacer los pagos. Okay. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? I have a question. Since we were talking about the payments, this is Rachel.
And how are we going to handle the payments and the relationship with the parent? Like, before they just came in the office and gave the payment or put it in the box, but well, I guess it would be the same procedure, right? Putting it in the mailbox? So we have, parents will be able to drop off check payments at the door. They won't be able to enter in to put it in the mailbox, but we're actually trying to install a little slot so that they can drop off check payments. They can also make payments online, and we will be emailing out payment notices instead of doing paper ones. Since we switched to ProCare, we're able to do that. So that's going to be our primary focus. Okay, thank you. La pregunta era que cómo es que se van a hacer los pagos ahora, debido a que antes entraban y los dejaban ya sea en la caja o con la asistente administrativa. Y lo que estamos diciendo es que se van a recibir en la puerta. Se está pensando poner alguna clase de abertura o algo donde puedan poner sus pagos, o los pueden hacer por ProCare, debido a que este sistema ya está siendo implementado, y para avisarles a los padres de los pagos se va a hacer ya sea por mensaje o por correo electrónico, debido a que a través de ProCare podemos hacer esto. And I also want to remind everybody that we do still have emergency assistance until the end of June. If anybody needs financial support and you have not yet received an emergency assistance grant, you can contact your family worker. We can support people in paying rent, overdue bills, even grocery and regular supplies is something that we can provide financial assistance for, regardless of legal status. So please feel free to reach out to your family worker if you have not yet and would like or need some financial support. Una de las cosas que Joana quiere recordarles es que tenemos ayuda financiera para las familias. Es para ayudarles ya sea a pagar su renta, pagar sus biles, o simplemente para proveerles para comprar comida. Es una ayuda que se está dando, y no importa su estado aquí, pueden no tener papeles legales, pueden aplicar para esto, y lo único que tienen que hacer es hablar con su trabajadora familiar para que ellos les puedan ayudar para procesar, que les puedan dar alguna clase de ayuda financiera para lo que lo necesiten. Nada más, si necesitan algo, por favor, hablen con su trabajadora familiar para que les pueda ayudar. Okay. Wesley wanted to say hi, so this is Wesley. You want to say hi, Wesley? Oh my gosh, she is so cute. my son is asleep, so that's right. Look, here's all our friends. Oh. Well, I just want to say thank you. It makes me, honestly, as a parent, it makes me feel really, like, at first I was nervous, but now that you guys are explaining everything to us, I feel really comfortable actually taking my child back, because it has been a struggle. I'm not a social worker, but I'm a home visitor and I work from home. So it has been really, really challenging, because we do have meetings and paperwork is still being turned in. So it's been really hard for me, but honestly feel really comfortable taking my child back, just the way you guys are really reinforcing everything with everything that's going on. So thank you again for all your hard work. It really means a lot. Thank you again. Glad that it's helping you feel it's helping you feel more comfortable. And please, if there's anything else that you think of, I think sometimes this is a lot of information. It may, questions may occur later. Asking those questions really helps us think through all the little, because I'm sure that there's things that we still need to think about, and everything about this whole situation is still evolving. So please let us know what will make you feel more comfortable, if there is anything else. And we're just really glad that we're going to be able to begin doing our work again. Thank you. I just want to say thank you to all you guys, to Andrea, to Joanne, from reaching out to my kids. We've been doing good, and
I just appreciate you ladies because, you know, even though we're all going through a hard time, we're working it out for ourselves and for the kids. So I appreciate every family in there and all the workers. You guys are the best. Thank you so much. And I will pass it on to all of the family workers that aren't here. They have been doing such an amazing job, and Andrea's team just reaching out to families and supporting everybody every week. So we're trying to thank them as an agency. If I could just add, this is Andrea again. I'm here as a mommy, but I'm also here as a coworker. You're welcome, Sandra. My pleasure, honey. All I wanted to say is, as we continue to learn more about this pandemic and how it's been tricky for even the medical field all across the country and really everywhere around the world, I really want to encourage you all to please make sure that you are taking care of yourselves as much as you can. Eat as healthy as you can. I know it's hard, especially because we're working and we don't have a lot of time or energy. I understand. So if there's any way that I can support you all, let the family workers know that you need some healthy tips or something. I can get those to you. I can text them to you, and or I can just drop off a bunch of healthy groceries at your door, like we did for Sandra and her family. But I also want to encourage you all, if you all need to find free testing sites, testing is available everywhere. Most places are not even asking for IDs because we know that there are families that are under undocumented status, and that is a very big fear and concern. So I encourage everybody to please, if you're feeling any kind of symptoms, if you know you've been exposed to somebody that is COVID positive, please go get tested. It's so much better to get tested ahead of time. Do not let yourselves get sick. The consequences could be worse for us. And I say this to you all, but please share this with also your friends and your families. We want to make sure that we keep you all around as long as possible, because we also want to keep our little ones around us as long as possible. So again, if you need anything health related, you need to be connected to a clinic, you're having issues with medical bills, I mean, really anything, we really are here to help every family as much as possible. And if we can't do it internally, we have resources outside of Chicago Commons that can help with that too. So quería nada más recordar, por favor, si ustedes tienen síntomas, cualquier tipo de síntoma, por favor vayan a examinarse. Varios sitios ya de la ciudad ni siquiera están pidiendo identificación porque reconocen y saben que es un problema para mucha gente por miedo de falta de documentación. So no tengan miedo, por lo menos vayan a tomarse el examen. Hay lugares que lo hacen dentro de 24 horas. There are places that will test and give you results within 24 hours. There are other places that will take 4, maybe 5 days. Hay otros lugares que lo hacen dentro de 4 o 5 días. El punto es de que hay lugares y los podemos conectar a eso. Si necesitan recetas o ayuda en cómo comer un poquito más saludable, yo sé que el tiempo de nosotros como mamás es limitado, estamos cansadas, estamos trabajando, pero en cualquier cosa que nosotros podamos ayudarlas a ustedes, por favor, comuníquense conmigo, pero igual y con las trabajadoras familiares. Nosotros podemos apoyarlos de cualquier manera, sea económicamente dentro y o fuera de la organización. Tenemos recursos por varias partes para varias cosas. Por favor, no les dé pena. So please don't be embarrassed to ask for help. We really are here to support you. Thank you. Thanks, everybody. Thank you, everyone. We look forward to seeing you, and we'll be in touch over the next week. If you think of any more questions, please feel free to reach out to your family worker or directly to me. Thank you. Bye. Bye. Everyone. Thank you all for joining us. Have a good weekend. Happy. Bye. Bye. Thank you.